This is the mind map. పరిచయం, పరిధి, లక్ష్యాలు, విధులు. So if I click on పరిచయం, see what happens. ఒకసారి స్క్రీన్ మీద. So అంటే including citations. Sir, but if we share the mind map by itself, cannot refer back to the original. No, that's what I'm saying, no. This when I'm clicking on this only, Sir. It is giving a referencing data here. No, this is for my eyes. Ah. If I share the No, mind hold map. on. You are using a normal free one. Yes, sir. So the students also can be enrolled into this part. This is the way, and they can able to share it. So they should be in notebook error. In notebook here, of course. Yes, yes. In the notebook here. Okay. Sorry. These are some of the features of notebook LM where teachers can be used. The last interesting one is how to make the video interactive. మీకు ఇందాక కూడా మీకు వీడియో చూపించాను. I have told you that video is a very important component of that, and how that process can be done. I'll show you one small 1 minute there are so many tools are available. One of the tool which is very popular and make life comfortable for next 20 minutes is 20 years is ED Puzzle. The name of the software, the name of the AI platform is ED Puzzle. Ed Puzzle. Either you call it as an Ed Puzzle or an ED Puzzle, both are remains the same. So the purpose of the ED Puzzle is to make the learning interactive, interesting and engaging. అంటే మనకి వివిధ రకమైన కారణాలు ఇచ్చా we may not be in a position to teach everything in the classroom. So what you can do is you can use this kind of platforms. 1 minute. You can use this kind of platforms which can be done much more easily and comfortably. Shall let me show you that there is a small activity also. Just have a look into that activity. Number 1. First of all, like any other platform, ఎడ్పజల్తో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్పుట్ ఏమంటే బెటర్ నాట్ టు యూస్ యువర్ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఎవ్రీవేర్. ఫర్ దీస్ ఆప్షన్స్ క్రియేట్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ జీమెయిల్ అకౌంట్. దట్ విల్ బి బెటర్ ఫర్ యూ. సెకండ్, ఏదైతే వీడియోని ఇంటరాక్టివ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ సెలెక్ట్ దట్ వీడియో ఫ్రమ్ ది యూట్యూబ్. ఆ వీడియోని యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఈ వీడియో ఒక పర్పస్ ఏంటి, ఎందుకు ఇస్తున్నాం. ఈ వీడియోలో దట్ వీడియో మేబీ 60 minutes or 70 minutes. You identify first 10 minutes only. First 10 minutes of the video. అంటే you must be very clear about what role the video is going to play. అంటే are we going to give this video అంటే a concept explain చేయడం కోసం ఇస్తున్నామా, ఐడియా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఇస్తున్నామా, స్కిల్ కాంపోనెంట్ కోసం ఇస్తున్నామా, టాస్క్ కాంపోనెంట్ కోసం ఇస్తున్నామా. అండ్ వన్ పాయింట్ ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ స్టూడెంట్స్ ఈస్ స్కిల్. Conceptual understanding very important, no doubt about it. Only conceptual understanding will get them 100 out of 100 marks. బట్ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావాలి అంటే స్కిల్ ఉండాలి. సో యూ ట్రై యువర్ బెస్ట్. అంటే యూ నీడ్ నాట్ టీచ్. నేను అదే చెప్తున్నాను, సార్ ఇవన్నీ మేము చేయాలా అని అంటూ నేనేమంటున్నానంటే యూ డైరెక్ట్
them for self-study. Hindilo swadhyaya antaru. You allow them to self-study on your own, but you facilitate them. Okay? So, tarvata point number 3. Em rasaru? 1 minute or 2 minutes so. You think yourself, me teacher mind use chesi, what kind of questions can be asked so that students can understand the concept better. ఇందాక మీరు 5 questions చూశారు. That can be done the similarly. Okay? So let me show you that. I'll demonstrate it and you can later practice it whenever you find time. I'll just take a minute to explain this, then we will conclude this class. Creation of site research, even site creation. .com. That only that. You can go to the ginuvio.com. Either you can enter the first name, last name as a site name and mention the email address, then you will get the credentials. So in this site, how to upload, how to enroll, I think some of the things I can teach online. In October we are conducting a similar program of 6 days online. If you are interested, please join. The details are there in my site and other things. Okay, all these things we will cover in different manner. So here actually what I am going to show you that yes, there are 2 such applications are available. One important thing is about the Edpuzzle. Look at this. This is the purpose of Edpuzzle. After the advertisement, the Edpuzzle feature will come. దీన్ని ఎలా వాడతాం అది చెప్తాను సైడ్గా. లీవ్ ఇట్, అది అడ్వర్టైజ్మెంట్ పార్ట్. సో టు యూస్ ది Edpuzzle, first step is go to the Edpuzzle site edpuzzle.com and you can get registered with your alternative or any other ID. Better. Okay, now here this is the interface of the Edpuzzle. ఇక్కడ చూడండి టాప్లో there is a link. సో ఏదైతే వీడియో మీరు స్టూడెంట్కి షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఫర్ ది బిఫోర్ ది క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ అండ్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ ది నాలెడ్జ్, ఈవెన్ ఫర్ ది అసెస్మెంట్స్ ఆల్సో. ఎగ్జామినేషన్ ఉంది, ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి. సో ఆల్ దిస్ ఎనీథింగ్ కెన్ బి డన్. సో ఐ పేస్టెడ్ దట్ లింక్ అండ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ది సర్చ్ బటన్. See what happens. Can you please tell what happened? It is added here. The video is in YouTube. It has been imported. Okay? If video చూడండి, what is the length of the video? 2 minutes 13 seconds. There are two white bars are there and one black bar is there. It is visual, like small cursor one. Okay, cursor point. So if you want the first 2 minutes only, the white bar can be dragged towards here. So student will only get the first 2 minutes. If you want the last 2 minutes, drag this white bar towards here. So student will get only the last 2 minutes. But the student want middle 2 minutes. Bring it to the middle. అంటే మీకు అర్థమైందా ఇక్కడ? స్టూడెంట్ బోర్ అవడు, అంతేగాని మొత్తం వీడియో ఇచ్చి చదువు అంటే వాడు 5 నిమిషాలు ఆపేస్తుంది. మనకి ఎంత వరకు అవసరమో అంత ఇస్తుంది. దట్స్ ది ఫస్ట్ పాయింట్. నౌ సెకండ్, వాయిస్ ఓవర్ లీవ్ ఇట్. కమ్ టు ది క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్స్ 2 రకాలు. ఒకటి AI based questions. The AI system read the video and generate the questions on its own. మళ్ళీ ఇక్కడ నేనేం చెప్పిన ఉదయం, it promotes concept acquisition through active learner engagement. ఇది మన
ద హ్యూమన్ సైకాలజీలో ఉందండి. ఏదైనా సరే మనం యాక్టివిటీ బేస్ చెప్తే వి ఎంజాయ్ మోర్ అండ్ వి కనెక్ట్ మోర్. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ క్వశ్చన్స్. క్లిక్ చేయగానే ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ, ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్ ఓపెన్ ఎండెడ్, ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్ మల్టిపుల్ చాయిస్, ఆర్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్ బోత్? ఐ క్లిక్ ఆన్ బోత్. చూద్దాం, చూసారా what happened? 2 questions generated, one at 23rd second, second one 27th second. 23 సెకండ్ల ఒక మల్టిపుల్ చాయిస్, 27 సెకండ్ల ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్. ఇది అసెస్మెంట్ కాదు, మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు నేను. ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్, సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్, టర్మ్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ కాదు. దిస్ ఇస్ అంటే ఈ వీడియోని ఎట్లా చదవాలి, వాట్ ఆర్ ది క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. సరే, ఫస్ట్ ఫేజ్లో మీరు మీ అందరికీ ఒక డౌట్, సార్ ఐ జనరేటెడ్ ద క్వశ్చన్స్, మీరు స్టూడెంట్స్కి ఇస్తారు. Sometimes students understand the video, can't answer the questions. Sometimes they can understand the questions, understand the video, can't answer the questions. Alternative, vice versa also. Em cheyochu? Again you come back to the system. మీకు ఏదైతే ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందో దాన్ని అగైన్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా సిస్టమ్కి ఇస్తారు. మా విద్యార్థులు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, కెన్ యూ సజెస్ట్? సో సిస్టమ్ కెన్ ట్వీక్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. చాలామంది ఈ ప్రపంచంలో మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఏఐకి ఎందుకు భయపడుతున్నారంటే ఎందుకు భయపడుతున్నారు, ఇవన్నీ ఏఐ చేస్తే నేనేం చేయాలి, అర్థమైందా మీకు? బట్ అట్ ది సేమ్ టైం, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ డెఫినెట్ ఏఐ హ్యూమన్ రోల్. లెట్ మీ టెల్ యూ, and I've been telling this one for many forums. Human cannot be replaced, human teacher cannot be replaced. దానికి ఏం చేయాలంటాను నేను, టీచర్ నీడ్ టు బి సెన్సిటైజ్డ్. ఇట్లాంటి వర్క్షాప్స్ 2 సెషన్లు కాదు, 4 ఇయర్. అండ్ పీపుల్ షుడ్ గెట్ ది ల్యాప్టాప్స్, సిట్, వర్క్, then only you can feel it. Otherwise दूर से तो सब कुछ अच्छा लगता है. जब आप करोगे ना ये सारी चीज, because it's a beneficial for ourselves. ఎప్పుడైతే టీచర్ బెనిఫిట్ అయినాడో దెన్ నాట్ టు ఓకే. సరే, ఇక్కడ ఉన్న ప్రశ్న నాకు, సార్ మీరు ఈ వీడియోలో ఏఐ చెప్పింది 23 minutes 27 minutes, బట్ మీరు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ కదా, మీకు తెలుసు కదా, అరే ఇంకొక ప్రశ్న కూడా ఉండాలి, ఎట్లా చేస్తాం మరి? సో మాన్యువల్లీ యూ కెన్ యాడ్. మేడం ఒక డౌట్, సార్ ఆ వీడియోలో ప్రశ్నలు ఎట్లా వస్తాయి సార్ మరి నాకు తెలియాలి కదా, మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ నోట్బుక్ వెళ్ళం ఓపెన్ చేస్తాం, నోట్బుక్ వెళ్ళం ఓపెన్ చేసి యాడ్ అంటాం. యాడ్ అని ఏముంది ఇక్కడ? యూట్యూబ్. ఏదైతే ఇందాక యూట్యూబ్ వీడియో ఉందో ఆ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తాం. అప్లోడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మన స్టడీ గైడ్ క్లిక్ చేస్తాం. స్టడీ గైడ్ క్లిక్ చేస్తే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ వస్తాయి, ఓపెన్ ఎండెడ్ ప్రశ్నలు వస్తాయి. తర్వాత అప్పుడు ప్రశ్నలు వచ్చినాక యూ కెన్ రైట్ ఎ ప్రాంప్ట్. ఏ ప్రశ్న ఏ నిమిషంలో విద్యార్థులకు ఇస్తే వాడు బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని రాయండి ఒక ప్రాంప్ట్. అది మీకు ఈరోజు చెప్పలేను, ఇక్కడ ఉంది ప్రాంప్ట్, మరి సమయం లేదు మనకి, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ప్రాంప్ట్. సో వాట్ హ్యాపెన్, సిస్టమ్ విల్ టెల్ యూ. ఏఐలో మీకు ఎలా విషయం అడగాలో తెలియాలి. మనం చిన్న పిల్లలకి మ్యాథమెటిక్స్ ఎట్లా చెప్తాం, మనం ఇంగ్లీష్ ఎట్లా చెప్తాం, సో అట్లనే ఏఐ సిస్టమ్ కూడా చెప్పాలి. వన్స్ యూ ట్యూన్ ఇట్, ఒకసారి మీకు ట్యూనింగ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటిక్లీ మీరు ఏం చెప్పినా సరే మీకు అర్థం చేసుకుంటుంది సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్ ఉంది నాది, ఎట్లా వచ్చింది తెలుగులో? బికాస్ ఐ బిన్ యూజింగ్ రెగ్యులర్లీ. తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ, పంజాబీ, హిందీ,
4 and 2 more languages. I use regular. Do you know this? Little bit, ma'am. इंशाल्लाह थोड़ा बहुत तो आ रहा है, ऊपर वाला की रहम है. Okay? So now using that option, sorry, మనకు ఒక చిన్న ప్రశ్న వచ్చింది. ఆ ప్రశ్న ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం చూడండి. Just open the video. ఇక్కడ డాట్ ఉంది కదా, డాట్. ఈ డాట్ ని ఇట్లా తీసుకోండి. 42, 43, 45. Stop. So आपने जो प्रश्न पूछने वाला है वो 45वें सेकंड में पूछेंगे. And you go there, click on అది ఎట్లాంటి ప్రశ్న? Is it open-ended? So you click here. What is the role of a puzzle in P and L? You see, there is a facility to give the answers orally also, if you enable this. So a student could not able to write, he can give the answers. System can capture that. Same. Earlier there is only two questions. Now third question has been added. Finally, finish. ఇందాక మీకు చెప్పాను నేను. So if at all, if you want to edit the questions any point of time to increase the degree of difficulty, this is what I am talking about, joyful learning. This is joyful learning. So if you ask the students to sit in the computer lab, they can sit hours together. Okay? Then you can assign to a particular class. Okay? For example, I am assigning to the class. Then you can put. So we can, what time you want to give? 24 hours time, for example. So morning 00 hours to 11:59 in the night. That video is visible to the students. Students can read this video multiple times. ప్రతిసారి ప్రశ్నలు మారుతాయి, ప్రతిసారి ఆన్సర్లు మారుతాయి. And if you put degree, basic, advanced, application, the question levels will change. More than one day cannot be. There are cases like first of all, we are sending the students to internship. I used to give minimum 2 to 3 days, मतलब 48 से 72 घंटे वो एक्सेस करेंगे, तभी मैं एलो करता हूँ स्टूडेंट्स को. नहीं तो गाली तो पड़ेंगे टीचर को, अरे यार पता नहीं किसने क्या पढ़ाया. So now we can assign to a class, which class you want to assign, then automatically students can able to see it. So friends, I will stop it here. Just for 1 minute, let me conclude to say